A very good morning, students. The next topic is executing C++ program in a Python platform. That means we are going to create a C++ program, but the C++ program running in a Python platform. And C++ program, there are 5 concepts they gave. That means a normal C++ program and a C++ with array concept and a C++ with class, C++ with function and C++ with inheritance concept. There are 5 C++ program and along with a Python program also. So இங்கே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா 5 C++ program இருக்குது, அதுக்கான பைத்தான் ப்ரோக்ராம்ஸும் இருக்குது. ஸோ ஒரே ஒரு பைத்தான் ப்ரோக்ராம் போதும், 5 C++ ப்ரோக்ராம் மட்டும் படித்தா போதும். These are the public 5 mark question. So the Python program only one for everything, but C++ is different. And the first C++ program is executing a C++ program to check a given number is palindrome or not. Palindrome in the sense the given string, given number and also the reverse number has to be same. It is a palindrome. கொடுத்த நம்பரும் அதை ரிவர்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் சேம் நம்பரும் இருந்துச்சுன்னா அதை palindrome அப்படி சொல்லுவோம். So the first one is we declare a variable, like the function is started here int main and integer in a data type integer we gave a number as a n. So the எந்த நம்பர் நம்ம கொடுக்க போகிறோமோ அதுக்கான நேம் என்ன வச்சுருக்கோன்னா n அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்கோம். num is after reversing, ரிவர்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்கான பேர் என்னென்னா num அப்படின்ற வேரியபிள். ஸோ n is given number in the name of n and after reversing that number in the name of num. So that means n absolutely equal to the num irukkanum. And next is digit and reverse. Still now the reverse starts from 0. இது வரைக்கும் ரிவர்ஸ் எதுவுமே அப்பியர் ஆகலை. ஸோ the reverse வந்து இப்போ வரைக்கும் 0வாக இருக்குது. The first time see out we are getting a variable that is enter a positive number. Positive in the number means when we are reversing decimal values is not allowed. So we are entering a positive number. Enter a positive number. That is a n. We take it as a input cn. And here I gave a condition n equal to the m. That means given number and also reverse number has to be absolutely equal to. So while if it is checking, now this processor is checking after reverse process. That is while the condition is num. Digit is equal to num divided by 10. The reverse is equal to reverse into 10 plus digit. So this is a calculation for reverse ordering. So if it is checking if n is equal to reverse order, n is equal to the reverse order, the answer should be the number is a palindrome, else the number is not a palindrome. So the output is it is asking enter a positive number. If you are entering 111, so that 111 is appear as a here 111 divide percentage by 10, that is reverse into 10 plus digit. It is appear in this calculation. After this it will be says the given number is 111 equal to that answered number. That will be, if it is equal it will show as a palindrome, otherwise it is not a palindrome. The C++ program we saved in a pal in the name of pali underscore cpp. That means it is a C++, so we are saving in the C++ extension cpp. அதில் சேவ் பண்ணிடணும். அண்ட் இதை ரன் ஆகிறதுக்கான பைத்தான் ப்ரோக்ராம். ஸோ த பைத்தான் ப்ரோக்ராம் தெர் ஆர் 3. ஃபர்ஸ்ட் we have to import. So we need 3 importing system, OS and get opt. So here C++ file and executable file. CPP file is this is pali.cpp. Executable file is Python program. In this I'm saving as a pali_py. So this program I saved in the name of pali_py. This program I saved in a pali.cpp. So it is checking for running in C++ file and .cpp and executable file .executing அப்படின்ற பேரில் இருக்குது. அண்ட் இஃப் இட் இஸ் ஸோ ரன் எதுவும் ஆகணும்னா சிபிபி ஃபைலும் ரன் ஆகணும், எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஃபைலும் ரன் ஆகணும். அதனால் ரன் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இது கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இங்கே டெஃப் ரன் கம்பைலிங் எது மட்டும் நடந்தால் தான் போதுன்னா சிபிபி ஃபைல் வந்து கம்பைல் ஆகணும். பட் எக்ஸிக்யூஷனில் உள்ளே வந்து ப்ராசஸிங்கில் சிபிபி ஃபைல் ஆகணும். ஸோ ஹியர் பிரிண்டிங் in all the printing work in a Python programming. So compiling of cpp file. So after compiling that will be shown in a Python. So OS system வந்து
G++ அப்படின்ற ஒரு கம்பைலரை யூஸ் பண்ணுது அண்ட் சிபிபி ஃபைலை கம்பைல் பண்ணுது. G++ is a compiler that will be compile the C++ file and that as a output of executable file. Executable file is Python, C++ file is a C++. So the C++ program with the help of G++ compiler, it is compiling, after getting output is executed in a executable file. So the which one is have to come for the output is printing. So the print in a running, so which one is running? Executable file has to be run, but compiling is C++ program, executing file is Python programming. So if the program has to be starts from here. So in a C++ program, execution always starts with a int main, but Python program starts from double underscore. Int main is in the name of double underscore main double underscore. This is a main function. So the program has to be start from here. So here, after seeing the main function, it will move on to importing, and after all the works is doing, and finally it shows the output. So this is the way the C++ program is executing. So writing program in a C++, but it is executing in a Python programming language. It is a simple C++. The next C++ program is Python is handling the error in a C++. That means ஒரு C++ ப்ரோக்ராமில் ஏதாவது எரர் இருந்ததுன்னா பைத்தான் வந்து ஷோ பண்ணுமா பண்ணாதா, அதை வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுது அப்படின்றது தான் இது. ஸோ இஃப் யூ ஆர் மேட் C++ ப்ரோக்ராம் எனி எரர்ஸ், சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் மிஸ்ஸிங் அ செமிகோலன், இஃப் யூ ஆர் missing this double underscore, if you are missing some coding inside that program, so whatever it may be, when compiling process, it will be surely it will shows the error. That means line number 51 you are missing the semicolon, line number 22 you are missing the cursive symbol, as like errors it will be shows. So the same like in a Python program, if you are made, so for this program you have to write this program alone. இந்த ப்ரோக்ராமே எழுதிக்கலாம், பட் எக்ஸிக்யூஷன் டைமில் யூ மேட் சம் மிஸ்டேக்ஸ், ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் மட்டும் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து காமிச்சு கொடுத்த மாதிரி எழுதி கொடுத்துக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டிங் லைக் திஸ். ஸோ சேம் parallel program you can write for this topic, and but you made some mistakes like this one and this, and it will be show as output as a line number 6 error, unexpected this. So this will be expected in a line number 6, and before return statement you have to miss a semicolon, as like error will be shows. So what is the concept belonging in this, in the sense Python programs can handle the C++ program when it is a error having. So the next concept of C++ program is array concept. So array, what is an array? In the sense we can store many values, but it all should be a same data type. This is an array. So in a simple program I wrote as a this like of array. So the first one is we have to create a array name is A. There are 3 rows and 3 columns. So 3 rows and 3 columns. So rows in the name of I. So rows or column in a name as a I, and columns in the name of J. So when we are giving a values, 3 loops has to be terminated. First time I value is 0. Which value you are entering a first, that will be sit in the position of ith 0 value, that is 0 1 2, and this is the row wise 0 1 2. So 0 0, this position only the first value has to be sit. This is I is a row, so ith 0 position is first value. So suppose if you are giving a 10, and next is I less than or is equal to 10. So I less than 3 variku in the, that means I less than 3 in the sense I is equal to 2, 0 1 2, 3 values மட்டும் அப்பியர் ஆகிறதுக்காக நம்ம இந்த கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கோம். ஒவ்வொரு தடவை ஐ வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐயோட வேல்யூ என்ன கொடுத்தாலும் அந்த வேல்யூ எந்த பொசிஷனில் உட்காருன்னா ஐயோட 0th பொசிஷன். ஸோ ஐ இந்த சென்ஸ் ரோவோட 0th பொசிஷன் இது இங்கே போய் சிட் ஆகும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வேல்யூ இன்க்ரிமெண்டட் பை 1. ஸோ நெக்ஸ்ட் வேல்யூ ஐயோட ஃபஸ்ட் பொசிஷனில் அண்ட் ஐயோட செகண்ட் பொசிஷனில் வந்து சிட் ஆகும். அந்த சேம் லைக் காலமில் அப்பியர் ஆகணும். ஸோ காலம் நேம் வந்து நம்ம ஜே அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். ஜேயோட ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனும் 0 தான், அண்ட் ஜேவும் வந்து 3 rows தான், 3 columns தான். அதனால் j less than 3, that means j is equal to 2 அப்படின்னு indirect meaning, and j over that view increment ஆகும். So first time you are entering a values. So if you are entering values, some for example 10 20, if it is asking like this you can enter like this 10 20 30 40
50, 60, 70, 80, 90. So there are 3 rows and 3 columns, that is 3 into 3 9. 9 value have to be giving. So this will be appear in this, and this will be appear in here, and this will be appear, and this will be appear here, and 50 has to be here, and 60 and 70 and 80 and 90 will be appear here. So that much of array concept we are creating. So the output is in the name of array. First time, if it is looping I is equal to 0, the first value has to be sit here, and the next I less than 3, the second value has to be sit, as like for when output of C out A of I and J. So A of I and J values are be sit. So the output is looking like this. This is the output of this program. So for this you have to write a Python program. So the Python program, no worries, this is enough for the array concept of C++ program.